I think we had the opportunity to show that we are a very competitive team. We are competing in the most difficult tournament of the world, and we are showing that we are able to face teams almost equally. Hey guys, this is Paige. I'm back with another interview covering VCT Americas Kickoff. I'm here accompanied by RgLMeister of MIBR, who just came off of a 1-1 display in the playing stage, losing to Sentinels but beating G2 esports, but ultimately not doing enough to qualify for the semifinals. So RGL, like I said before, thank you so much for taking the time. In light of the team's elimination from Kickoff, I just want to cover your headspace. How are you feeling right now? Como é que você está se sentindo depois mesmo ter feito essa vitória, ter perdido a oportunidade de avançar? Pra ser sincero, eu tô muito feliz com a minha equipe, porque chegamos aqui sendo cotados como a pior equipe do torneio, então a gente conseguiu vencer 3 diferentes times, jogavam de formas bem diferentes, então a gente saiu positivo no torneio, né, em questão de vitória e derrota, mas infelizmente o campeonato é assim, é um pouco injusto, né, mas no fim, feliz pela nossa evolução e orgulho do time. To be honest, I'm very happy with my team. We arrived here being considered one of the worst teams, and still we were able to win against 3 different teams that play in completely different ways. And we are going to finish, we end our participation in the kickoff with more victories than losses, but it's unfair, but it's just how the format is. Yeah, and this day started with this team competing back to back to start off the day. And so, what was the team's preparation like when it comes to playing today and just having to face two very different teams in Sentinels and G2? Vocês começaram um dia hoje com 2 jogos consecutivos. Qual foi a preparação de vocês para enfrentarem os Sentinels e a G2? A Sentinels a gente procurou tentar dar bastante antitático neles, só que isso foi um dos fatores principais da nossa derrota, porque a gente não fez o nosso jogo, então isso pesou muito pra gente, a gente se preocupou com coisa que na hora não era pra gente ter preocupado e isso custou a série. Contra a G2 a gente entrou com a mente totalmente resetada, falamos, galera, a gente ainda tem chance, vamos tentar, e foi um jogo totalmente novo pra gente ali mesmo. Well, against the Sentinels, we had this idea that we should play, we should counter their style to play today, and I guess that's what ultimately led us to losing the 2 maps. We got too stuck in that, and when it was not working. But for the second game against G2, we had a reset. We put our minds in the game, and we decided to do things differently, and that gave us the victory. Yeah, as you mentioned, it was that loss to Sentinels that ultimately set the stage for MIBR's elimination in the competition. And what do you think exactly went wrong when it came to trying to counter Sentinels' playing style in that first series? Aí foi aquele jogo contra os Sentinels que resultou na desclassificação de vocês. O que você acha que deu errado ali no antes de vocês contra eles? Eu acredito que como equipe eles estão um passo acima de nós, né? Eles são uma equipe um pouco mais sólida, um pouco melhor hoje nesse momento, mas por esse motivo a gente tentou cauterar muitas plays deles e deixamos de fazer o nosso jogo. Então isso custou a série pra gente, mas eles são hoje um time um pouco melhor que o nosso. Yeah, I believe they are a step ahead of us, as a team. And they're playing really well. They are in a good moment. So focusing on countering them and not really, focusing on
setting up our own game. I think that's what led us to losing that series. Yeah, but even so, it's one that it's a display that MIBR will take forward for the future once the first split of the year starts. And so, taking a look at your experience in kickoff alongside the rest of MIBR, what do you feel was the biggest positive and negative from your performance? É, dá pra ver que a MIBR vai voltar forte, né? E levando em consideração o kickoff, o que você acha que foi uma coisa positiva e uma coisa negativa que ficou para vocês? Coisa positiva pra gente ficou foi a resiliência, com certeza. Principalmente nessa última série, que a gente tava no limite ali da mente e do corpo, né? Porque foram muitos jogos hoje. E de coisa negativa, eu acredito que a nossa adaptação não foi muito boa nesse campeonato, por mais que a gente venceu os jogos que a gente venceu, a gente se adaptou muito bem, mas eu acredito que contra a Sentinel foi a nossa pior série e logo ela foi o que custou o campeonato, né? Então, a gente vai ter que rever o que a gente fez de errado contra eles para não fazer de novo. Yeah, I think a positive thing was 100% our resilience. Today, especially today, we when our body and minds were reaching the limit, we were still able to bring a victory, to win the last series. And a negative point, I would say that was, even though we won a few games, today we showed that we need to fix some stuff. Like the way we lost to Sentinels, it shows that we need to work on some things to come better for the remainder of the season. Yeah, of course, of course. And now, sticking with, more so focusing still on the team. Of course, new faces arrived for the team that made this result possible, be it good or bad. Them being Artin and Mazid. How have you viewed the difference from this team's at this current form compared to how it was at the end of last year and just crashing out of LCQ and just going from there? A gente tem novas caras no time, né? Mazin e Artzin. Se você for comparar com o ano passado, no final da sua participação no LCQ, pro que é o time hoje, mesmo com a desclassificação, vocês mostraram um bom serviço. Como é que você compara esses dois times? O time do ano passado durou pouco, né? Porque ele acabou meio que no início do campeonato, então a gente teve que colocar o sexto player para jogar, então foi muito difícil. Mas esse time de hoje é um time muito mais resiliente, um time melhor e um time que está sempre aberto a aprender coisas novas, e é isso que está fazendo a gente evoluir cada vez mais e podemos aprender, ser mais mente aberta ainda para evoluir mais. Our team last year, well, the team didn't last long. Right in the beginning, we had to replace a player, and we start playing with our sixth man. So that was a little difficult for us. Well, in this year we have a better team. I think we are more open-minded to learn new stuff, to try things differently, and I think this is a good thing for us that we, being this flexible and open-minded, it's gonna be good for us to evolve as a team. You mentioned about how the team's performance changed the public's expectations for or towards you guys as it relates to how the people looked at you at the start of this year. And so that said, how much respect do you feel MIBR gain from competing in kickoff at this moment in time? Você chegou a mencionar como o público considerava vocês, e depois da exibição que vocês tiveram durante o kickoff, o que você acha que mudou? Qual que vocês acham que vocês ganharam quando a gente fala assim do público, de quem está assistindo vocês? O que você acha que mudou? A gente
mostrou que nós somos um time muito competitivo, né? Que a gente tá na liga mais difícil do mundo e a gente tá batendo de frente com todos os times praticamente. Claro que existem times, por exemplo, a Loud ou a Sentinel, que estão um passo acima da gente, mas é para isso que a gente está trabalhando, né? Então eu acredito que a gente deu um grande e muito bom primeiro passo para começar o ano. Yeah, I think we had the opportunity to show that we are a very competitive team. We are competing in the most difficult tournament of the world, and we are showing that we are able to face teams almost equally. Of course, there's Loud and Ascent. They're a little bit ahead of us, but I feel like we have taken a very good step towards the rest of the season. Right. One more question before I go. What's going to be the one thing that the team will be focusing on to improve upon uh, right up until this first split begins later on down the line? Essa última pergunta, qual é o time que vocês acham que vocês têm que se preparar mais para enfrentar durante o primeiro split do VCT? Eu acredito que Sentinel, Loud e Leviathan e também um pouco do NRG são times muito difíceis de jogar contra. Tem estilos de jogo bem diferentes do que a gente está acostumado e são times que têm uma estrutura um pouco mais... tem mais tempo de estrutura, né? São times que estão juntos há mais tempo um pouco, com pequenas mudanças só. Então eu acredito que esses 4 times estão um pouco à frente de nós hoje, mas estamos trabalhando para chegar lá. Yeah, I believe the 4 teams we need to focus on are Loud, Leviathan, and Loud Leviathan, Sentinels, and NRG as well. I think they are very strong teams. They have had little changes to that roster. They've been together. They have a good structure. So those are teams that are definitely a step ahead of us, and we need to get to their level. Of course, and hopefully you're able to make it to that level. RGL, thank you so much for taking the time, and best of luck goes to you for the future. Thank you.